Okay, good afternoon, everyone. Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to start the Oracle architecture. We are going to talk about Oracle architecture, which is very, very important, and it's 100% interview question. That is for sure. In any interview, Oracle architecture is mandatory. So first of all, what are the architectural components? I'll explain you. What are the architectural components? First, we have SGA. First, we have SGA. In SGA, what do we have? We have shared pool, which consists of library cache, okay, which consists of data dictionary cache, okay, library cache, data dictionary cache. So the combination of library cache and data dictionary cache is called shared pool. And what is the second component we have in SGA? We have DBBC, database buffer cache, database buffer cache. Actually, we don't call it as cache, but it's cache, okay, database buffer cache. And the last component is RLBC, which is read log buffer cache. I repeat again. What are the components of SGA? Library cache, data dictionary cache, database buffer cache, read log buffer cache. These are the components of SGA. What is SGA? SGA is nothing but system global area. SGA is nothing but system global area. I repeat, SGA is a combination of shared pool. What is shared pool? Shared pool is a combination of library cache and data dictionary cache, and database buffer cache and read log buffer cache. Okay, so we can say like that. SGA is shared pool, database buffer cache, and read log buffer cache. Okay, this is the SGA. And what are the other things we have? We have different background process. We have different background process like we have different background process like Pmon, okay, Smon, okay, LGWR, CKPT, okay, checkpoint, and what is the other thing? DBWR checkpoint. You can actually keep like this, okay. DBWR, database writer, okay, log writer, checkpoint, database writer, Pmon, Smon, okay, and Reco, RECO, okay, Reco, and one second. Okay, Pmon, Smon, Reco, and Mman, Mmon. There are some other background process like Mman, okay, and Mmon, okay, and Archiver, ARCH. So these are all the background process. And now we came to know what is SGA. SGA is nothing but shared pool, database buffer cache, read log buffer cache. And what is this completely is called shared the SGA plus background process. SGA plus background process. Okay. SGA plus this is SGA. These are all background process. SGA plus background process is called what? Who will tell me? SGA plus background process is instance. Yes. Instance. Yes. Instance. So SGA plus background process is called instance. So now this is about architectural components. Components matrame. I'm talking about the components matrame. So what will do what job? Everyone knows that. What is the job of log writer? The job of first will start with Pmon and a process monitor, which actually monitor the process. Smon is for system monitor, which actually helpful when the instance is crashed. Instance crash and crash recovery ki we will use Smon. Okay, and Reco. What is Reco? When Pmon and Smon are fighting with each other, Reco will come and solve the problem. Understand? Yes.
Okay. Yes. And mman is memory manager, which actually manages the memory if we implement automatic memory management. Okay. And memory monitor, what is memory monitor? Who will tell me? Mon. Take snapshot. Will monitor. Yes, perfect. Take the snapshots. It will take snapshots of the entire database for every 1 hour and stores in the sysocs table space, and that is used for AWR reports. Yes. Yes. Okay. And what is the job of log writer? The log writer job is to take all the change vectors and write into Redo log. write into redo log files. It writes into redo log files. Okay. Now, whenever switch happens, archiver will come into the picture and generates the archive log files. That is the background process of archive log. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. And checkpoint DB writer. Today I'll tell you what is the use of checkpoint, what is the use of DB writer in the architecture class. I'll tell you. This is a basic overview and the components of architecture. Now we will actually go in depth. So make it I mean, but don't create the background noises. What I mean to say. So now coming in detail to the architecture. If someone is asking you, what happens when a user is giving select statement? This is the architecture. What happens when a user is giving a select statement? What user is giving? User is giving select statement. What is the select statement user is giving? Basically, select, for example, user is giving, but first if user has to give the select statement, first user has to connect to the database. Yes or no? Tell me, everyone. Yes, If user has to give the select statement, okay, select star from EMP ఇవ్వాలంటే first user database connect అవ్వాలి కదా. Database connect అయిన తర్వాతనే then user can give the select statement. Yes or no? Yes, sir. So user is actually giving this username by password at the rate mana database name వచ్చి chase అనుకుందాం example. So first user is giving this. So who is ready to tell me what happens when user is giving the connection to the database? What happens when user is trying to connect to the database? Connection request ఇవ్వగానే what happens? Who will tell me? Just tell your name. Tell your name and start. Tell your name. I'll give you a chance. Who is ready to tell? Tell your name. I'll give you the chance. No one is ready to explain. No one is ready to explain. Connected to database. No. I'm asking. Telugu vacha? మీ పేరు చెప్పండి. మీ పేరు చెప్తే నేను మీకు ఛాన్స్ ఇస్తా. Who is ready to explain when user is trying to connect to the database? User connection request ఇచ్చారు. Username password @TNS name ఇస్తే a connection request ekkadiki veltadi? How database connection will establish? Who will tell me? Okay, no one wants to talk, or no one wants to tell, or no one knows what's happening. It connects to that particular database. Yeah, 1 second. Now tell me, when the user is giving the connection request to the database, what happens? So in a server, there is a listener and which actually listens to the connection. So listener will listen to the incoming connections, and the user, with the help of TNS, will send connection request to the database. So this connection request will be listened by the listener of the database, and in database server, processor will be there, and they will establish the connection with the user. Right, correct. So that is what I need. So this is what I actually need. I am looking for this. So when a user is giving a username and password, what happens is first the connection request will go to the listener of the database. When a connection listener, there will be someone called listener in the database. There will be someone called listener. Okay, listener has to listen to the incoming request. If the listener is not there, the user cannot connect to the database. So in a server, there will be a listener. Okay, and the listener is up. If the listener is ready, the listener is actually listening to the incoming connection of the user. When the listener is listening to the incoming connection of the user, next after this, what happens is listener will actually check with pmon. Listener will check with pmon. Hey pmon,
this guy wants to connect to a database called Chase. Is this Chase database available in the server? Yes. Then Pmon, what happens? Pmon, then it will talk to the listener, will talk to the Pmon, and it will ask Pmon to check whether the Chase database is available in the server. Yes, database is available. Then what happens? It will send the request to the server process. So as this is a database server, okay, there will be server process here, and this is the client side. This is database side. This is database side. This is client side. In the client side, who will send the connection request? Client process. Client process is one of the background process from the client side. Server process is one of the background process on the server side. So client process is there in the client side. Server process is there in the server side. Now I repeat again. Okay, how the connection is actually getting established, I'm repeating again. Please listen very carefully. First, when user is trying to connect to the database with the help of connection request like this, okay, SQL plus username by password at the rate this particular TNS name. So the connection request will actually go to the listener of the database. Listener has to listen to the connection request, meaning when I'm calling you, when I'm doing a phone call to you, okay, and you people, for example, if I'm calling one of you, okay, and you people are not responding, or you mean you're not replying, or you're not answering my call, which means the listener is not available. When a user can actually talk to the database, user can start talking to the database only when listener listens, meaning I called you, only when you lift my call or when you answer my call, then only I can talk to you people. Unless you don't answer my call, I cannot start conversation with you. Only once you answer my call, then only I can start the conversation, right? So in the same way, when the listener is accepting the incoming connection, once listener listen to the incoming connection, then it will check with Pmon. Hey Pmon, this guy wants to connect to the Chase database. Is this database available in the server? Yes. Then Pmon will tell listener, hey listener, yes, database is available. Now you can establish a connection. Now listener will send the request to the client process. Server process. Now server process, once the request is going to the server process will talk to the client process. Means client process and server process are talking with each other. When I say client process and server process are talking with each other, which means connection established, completed. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Everyone understood, right? Yes. ఇక్కడ దాకా clear ఉందా? Clarity ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So once client process is talking to the server process, client process and server process are talking with each other. Ante then meaning ఏంటంటే client process and server process are talking with each other. It means database connection established అయిపోయింది. Database connection got established. Okay, database connection established అయిన తర్వాత what happens? Once the database connection is established, then user will give this command. Select star from EMP. Okay, select star from EMP. ఎట్లాగా SQL కి కనెక్ట్ అవుతారు. SQL కనెక్ట్ అయ్యి select star from EMP ఇస్తారు. Okay, select star from EMP ఇస్తారు. Okay, so once user connected to the database, user will give a statement called select star from EMP. Okay, when client process started talking to the server process, when client process is talking to the server process, then user is giving the statement select star from EMP. I repeat till here, I repeat again. First user database connect అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయిన తర్వాతనే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు. సో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ లిజనర్కి వెళ్ళాలి. లిజనర్ వెళ్ళి Pmon తో చెక్ చేయాలి. What it has to check with Pmon. Hey Pmon, is this database available in the server or not? Yes. Then it will send the request to the server process. Server process started talking to the client process. Ante connection established అయిపోయింది. Once connection got established to the database, user has given a statement called select star from EMP. Now the question is, and the architecture question ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంటర్వ్యూలో mandatory question. This is a mandatory question.
Okay, this is a mandatory question actually. Okay, one second. This is a mandatory question actually. Okay, the question is select star from EMP. Okay, select star from EMP. What happens when a user is giving select star from EMP? Or select statement. What happens when a user is giving a select statement? Okay, this is a question. Listen carefully. From here onwards, the architecture is going to start. What happens when a user is giving select star from EMP? Okay, simple steps lo cheptanu, ardham chesukodaniki try cheyandi. If anyone are unmuting, I'll remove them from the session. Simple. Okay, before I start the select statement, everyone ikkada daaka ardhamainda? Everyone clear till here? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, great. So I'm muting everyone. Please do not unmute. Listen carefully, very carefully. Okay, step number one. What happens when user is giving a select statement? First, client process will check whether the syntax is correct or not. Okay, what happens? Client process will check whether the syntax is correct or not. This is called syntactical validation. Step number one. I repeat step number one again. First, client process will check whether user has given a syntax, right? What is the syntax? Select star from EMP. Select star from EMP. First, client process will check whether the syntax given by the user is correct or not. This is called syntactical validation. Once the syntactical validation is completed, step number two, client process will send the syntax to the server process. Step number two, client process will send the syntax to the server process. Next, step number three, what happens? Step number three, server process will go to the library cache. Server process will go to the library cache and check whether the syntax is already available or not. Before that, library cache and ento chepta nenu. Library cache will maintain all syntaxes plus execution plans untai. What is execution plan? I'll tell you, don't worry. Before that, library cache contains all syntax plus execution plans. So step number three endante, server process will go to the library cache and check whether this select star from EMP is statement or is syntax already unda leda ani check chestadi. No, it is not there. Library cache lo select star from EMP is syntax ledu. Why? Because user is giving the select statement for the first time istunnadu user select statement. Fresh database anukunam. It's a fresh database and user is giving select statement for the first time. Okay, so statement ekkada kanapadakledu library cache lo. Then step number 4, what server process will do? Server process will go to the data dictionary cache and check whether the metadata of the employee table is there or not. How many people know what is metadata? Everyone knows, right? What is metadata except the newcomers? Everyone knows what is metadata, right? Not the data, metadata. I'm talking about metadata. Employee table metadata. So step number 4, server process will go to the data dictionary cache and check whether the employee table metadata is there or not. No, it is not there. Why? Because the statement is given for the first time. The statement is given for the first time, right? So metadata is also not there. Now, when the metadata is not there, step number 5. Who will tell me where the metadata will be there? System table space. Very good. So system table space. Okay, in system table space metadata will be there. Step number 5, server process has the capability to go to the system table space, pick up the metadata of the employee table and keeps in the data dictionary cache. Okay,
I repeat, system table space has the capability to go to the system table space where the metadata information of the employee table is stored. It will pick up the metadata of the employee table and keeps in the data dictionary cache. From there, step number 6, the select statement will be send. The select statement will be sent to the PL SQL engine. PL SQL engine untadi. The select statement will be sent to the PL SQL engine. Okay. What is PL SQL engine? PL SQL engine is nothing but ఇప్పుడు కార్ కి ఇంజన్ ఎట్లయితే ఇంపార్టెంటో వెళ్ళడానికి, సో ఈ సింటాక్స్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే PLSQL engine has to take this syntax and it has to do something. What is that? I'll tell you. Okay. Before that, step number 6, it will send the syntax to the PLSQL engine. Before it sends the syntax to the PLSQL engine, server process server process will check whether this user is having privileges on the table or not. The employee table ki privileges unnaya user ki, whether this user is having the privileges on the employee table. This is called semantic validation. This is called semantic validation. Once server process confirms that yes, ABC user has all the privileges to access the employee table, then it will send the syntax to the PLSQL engine. In the PLSQL engine, what will be there? There will be something called parser. What parser will do? Parser will parse the syntax and divide chestadi. Syntax ni divide chestadi. Parser will parse the syntax, which is step number 7. Parser will parse the syntax and how it will parse అంటే డివైడ్ చేస్తుంది సింటాక్స్ ని. ఏమని డివైడ్ చేస్తుంది? ఓకే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? సెలెక్ట్. ఓకే, ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి? స్టార్ అంటే మొత్తం అన్ని రోస్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ టేబుల్. This is how it actually divides the syntax. It will parse the syntax. After parsing the syntax, what happens is parser will generate some n number of execution plans. Okay, parser will generate some n number of execution plans, out of which next optimizer. Okay, optimizer will pick the best execution plan. Okay, what is optimizer, what is parser? I'll tell you. Parser and optimizer are the parser and optimizer. ఇప్పుడు ఇంజన్ లో పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంజన్ మన కార్ ఇంజన్ లో పార్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో PLSQL ఇంజన్ లో ఈ రెండు పార్ట్స్ అన్నమాట. పార్సర్ అండ్ ఆప్టిమైజర్ అనేది టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద PLSQL ఇంజన్. పార్సర్ will parse the syntax and generates some n number of execution plans. And 8th step ఏంటి? ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది? పార్సర్ ఏం చేసింది? పార్సర్ has given some 100 execution plans ఇచ్చింది. Parser has given some 100 execution plans. Okay, 100 execution plans లో out of those 100 execution plans, optimizer has to pick the best execution plan. That is step number 8. Now we'll talk what is execution plan. Before I talk, what is user ki em కనపడాలి? User ki what user has to see finally? Select star from EMP output రావాలి, అంతే కదా? Select star from EMP output రావాలి. Yes or no? Yes or no? Yes or no? అంటే EMP టేబుల్ లో ఉన్న డేటా రికార్డ్స్ అన్ని కనపడాలి యూజర్ కి. Yes or no? Yes, Trisha. Yes or no? Now డేటా ఎక్కడ ఉంది? Where is the data? మెటా డేటా వచ్చి సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ లో ఉంది. ఓకే, డేటా ఎక్కడ ఉంది? డెడికేటెడ్ టేబుల్ స్పేస్ ఉంటుంది. అయితే డెడికేటెడ్ టేబుల్ స్పేస్ లో ఉంటది, లేదంటే ఏదో యూజర్ టేబుల్ స్పేస్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా? అంతేనా? అంటే డేటా వచ్చి ఆ డెడికేటెడ్ టేబుల్ స్పేస్ లేకపోతే యూజర్స్ టేబుల్ స్పేస్ సెగ్మెంట్స్ లోపల, ఎక్స్టెంట్స్ లోపల, బ్లాక్స్ లోపల డేటా ఉంది, అంతే కదా? బ్లాక్స్ లోపల డేటా ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? కదా? మరి అంటే ఇప్పుడు సర్వర్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటానే కదా యూజర్ చూడాల్సింది. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇప్పుడు సర్వర్ ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈ డేటాని పిక్ చేయాలి, అంతే కదా? ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటాని పిక్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే పార్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి? ఈ డేటా ఫైల్లో డేటాని చూడాలి, అంతే కదా? టార్గెట్ ఈస్
target is to read the data from this data file. Yes or no? Yes, sir. So ఇది నా టార్గెట్ అంటే ఇది నా డెస్టినేషన్. నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. చాలా నీట్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి చెప్తా వినండి. పార్సర్ ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుందో చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I'm in high-tech city right now. I'm in high-tech city, and for example, say anyone, where do you stay, Shravani? Are you there, Shravani? Yeah, Trishan. Where do you stay? Boinpalli, something like that, nearby Secunderabad. Okay. Yeah. Now I'm in high-tech city. Can you please tell me how to reach Secunderabad from high-tech city? I need multiple stops. Run more stops kavalna. Tell me how to reach high-tech city. How to reach Secunderabad from high-tech city? By a metro, I mean a means of transportation. Yeah, means of transport is car. Four week. Are you familiar with Hyderabad? But then, yeah, Trishan. Tell me. Yeah, so from high-tech city to Begumpet, from Begumpet to Secunderabad. Okay, fine. Okay, let me tell you like this. From high-tech city first, I can also reach. Your route is absolutely correct. From high-tech city first, I'll reach Jubilee Hills. Okay, from Jubilee Hills, I'll reach Jubilee Checkpost. From Jubilee Checkpost, I can go to Panjagutta. From Panjagutta also, I can reach Begumpet, and from Begumpet, I can reach Secunderabad. Is it not the right way? Yeah, Trishan, even that is the right way. Right. Okay. Or else, like from Jubilee Checkpost, I don't go to Panjagutta. From Jubilee Checkpost, I go to Amirpet. Okay. I take a left. I go to Amirpet. From Amirpet, I can reach Boinpalli very easily. Yeah. That is more shortest route. Yes or no? Yes, Trishan. So destination వచ్చేసి our destination is this data file. ఎందుకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటా ఈ డేటా ఫైల్ ఉంది. సో డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఇది డేటా ఫైల్. అంటే ఇది వి కెన్ టేక్ దిస్ as సికింద్రాబాద్. ఓకే, నేను ఎక్కడున్నా? సర్వర్ ప్రాసెస్ ఎక్కడుంది? సర్వర్ ప్రాసెస్ హైటెక్ సిటీలో ఉంది. సర్వర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ. సో పార్సర్ ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఈస్ పార్సర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ పార్సర్ ఈస్ గివింగ్ మల్టిపుల్ రూట్స్ టు రీచ్ ది సికింద్రాబాద్. మల్టిపుల్ రూట్స్, multiple execution plans, multiple route maps to reach this data file or to reach this destination. ఇప్పుడు సర్వర్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ జాబ్ ఏంటి? ఈ డేటాని చదివి క్లయింట్ కి డిస్ప్లే చేయాలి. డేటాని డిస్ప్లే చేయాలి క్లయింట్. సో డేటా ఎక్కడ ఉంది? ఈ డేటా ఫైల్లో ఉంది. ఆ డేటా ఫైల్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని దారులు ఉన్నాయి? హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ టు రీచ్ దిస్ డేటా ఫైల్? పార్సర్ విల్ గివ్ దోస్ మెనీ రూట్స్. అన్ని రూట్స్ ఇస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in this example, if we take Secunderabad as an example and high-tech city as an example, I can also reach like this, Gada. I'll tell you how can I reach Secunderabad from high-tech city. I'll tell you. I can start from high-tech city. I go to Jubilee Checkpost. From Jubilee Checkpost, if I go to Panjagutta and Begumpet, that is one route. From Jubilee Checkpost, I can go to Amirpet and reach Begumpet to high-tech city to Secunderabad. That is also one more route. Okay, or else from high-tech city, I'll go to Sangareddy. From Sangareddy, I'll go to Zairabad. From Zairabad, again I'll go to Mumbai highway. From Mumbai highway also, again I come back to Kukatpalli. From Kukatpalli, from Y junction, Balnagar Y junction, I'll reach Secunderabad. ఇట్లా వెళ్ళకూడదని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఎవరైనా రూల్ పెట్టింది అట్లా వెళ్ళకూడదని? వెళ్ళొచ్చు కదా, కానీ బుద్ధునోడు ఏమైనా వెళ్తాడు అట్లా? కానీ అట్లా వెళ్ళకూడదని రూల్ ఏమైనా ఉందా? సో డెస్టినేషన్ వచ్చి సికింద్రాబాద్. సో నేను ఐ మీన్ హైటెక్ సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ గో టు రామోజీ ఫిలిం సిటీ. ఫ్రమ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ I'll go to again I'll go to LB Nagar. From LB Nagar I'll go to Uppal. From Uppal I'll take a left and go to Ramantapur. From Ramantapur I'll go to Secunderabad. తప్ప ఏం తప్ప చెప్పండి? అట్లా వెళ్ళడానికి లేదా? ఆప్షన్ ఉందా లేదా? ఉంది బ్రో. నా ఇష్టం వెళ్ళొచ్చా లేదా? కానీ ఇక్కడ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? అట్లానే ఇప్పుడు యూజర్ ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగానే, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగానే యూజర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? అవుట్పుట్ టక ఫాస్ట్ గా రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అవుట్పుట్. అంతేనా కదా?
Yes. అంతేనా? ఇది డేటాబేస్ సైడ్ అబ్బా, దిస్ ఇస్ డేటాబేస్ సైడ్, ఇది యూజర్ సైడ్. ఇది యూజర్ సైడ్ వాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? యూజర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అనగానే ఫటాఫట్ అవుట్పుట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఎవడైనా, అంతే కదా? అంటే క్వరీ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు దీన్ని. అది పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కానీ క్వరీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఎవడైనా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో నువ్వు సికింద్రాబాద్ అంటే ఈ డేటా ఫైల్ రీచ్ అయ్యి ఈ డేటాని నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలి. ఎవరు? సర్వర్ ప్రాసెస్ డిస్ప్లే చేయాలి యూజర్ కి. సో ఈ డేటా ఫైల్ కి రీచ్ అవ్వడానికి, అంటే సికింద్రాబాద్ రీచ్ అవ్వడానికి నీకు ఇక్కడ 100 రూట్స్ ఇస్తుంది. ఎవరు ఇస్తున్నారు 100 రూట్స్? పార్సర్ ఇస్తుంది. కానీ అందులోంచి ద బెస్ట్ రూట్ పిక్ చేసుకుంటుంది ఆప్టిమైజర్. ఆప్టిమైజర్ విల్ పిక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ నౌ? Yes, sir. ఓకే Yes, sir. ఓకే, థ్యాంక్స్. నౌ ఎవ్రీవన్ మ్యూట్. అర్థం కాకపోతే అడగండి, అర్థమైతే ఓకే ఫైన్. సో పార్సర్ విల్ గివ్ దట్ అనమాట. పార్సర్ విల్ యాక్చువల్లీ పార్స్ ద సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ ని పార్స్ చేసి ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటా ఎక్కడుంది, ఏ డేటా ఫైల్లో ఉంది, ఏ సెగ్మెంట్ లో ఉంది, ఏ ఎక్స్టెంట్ లో ఉంది, ఏ బ్లాక్స్ లో ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటా ఉంది, అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలంటే నాకు ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ప్లాన్స్ ఇస్తుంది ఆప్టిమైజర్ కి. ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ద షార్టెస్ట్ రూట్ అనమాట. షార్టెస్ట్ రూట్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా ఫైల్. ద షార్టెస్ట్ రూట్ టు రీచ్ ద డెస్టినేషన్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా ఫైల్. అది ఎత్తుక్కుంటుంది. ఆప్టిమైజర్ విల్ పిక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద సర్వర్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని, ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ని లైబ్రరీ క్యాషేలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఎందుకు స్టోర్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఫ్యూచర్ యూజ్. వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ యూజ్? నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా సేమ్ యూజర్ కానీ లేకపోతే ఇంకో యూజర్ కానీ సేమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఇస్తే ఈ పార్సింగ్, ఆప్టిమైజర్ ఇవన్నీ స్టెప్స్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్, ద బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ఆల్రెడీ లైబ్రరీ క్యాషేలు ఉంటే దాన్ని పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ డేటా ఫైల్ కి. నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా యూజర్ సేమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఇస్తే ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ లైబ్రరీ క్యాషేలో స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని దాన్ని పట్టుకుని ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్, ఈ స్టెప్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ వై ద బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ క్యాషే. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Okay, fine. So that is what the best execution plan will be stored in the library cache. Now once server process starts following the execution plan, ఆ రూట్ ని ఫాలో అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ని ఫాలో అయ్యి ఆ రూట్ మ్యాప్ ఫాలో అయ్యి ఈ డేటా ఫైల్ కి రీచ్ అయ్యి సర్వర్ ప్రాసెస్ ఈ డేటాని తీసుకుంటది. ఈ డేటాను అంతా ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటా అంతా తీసుకుని ఎక్కడ పెడుతుంది? డేటాబేస్ బఫర్ క్యాష్ లో పెట్టుకుంటుంది. ఎక్కడ పెట్టుకుంటుంది? Database Database buffer cache. From the database buffer cache, server process will take the data and display and give the data to the client process. Now client process will display the select star from EMP output to the client. Appudu ఆ రోస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి యూజర్ కి. దిస్ ఇస్ వాట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్కిటెక్చర్. అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్? Yes. అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్? Yes. Okay. Step number 1. When user is giving select start from EMP, first client process will check whether the syntax is correct or not. This is called syntactical validation. Once the syntax is correct, client process will send the syntax to the server process. Server process server process will actually check whether this syntax is available in library cache or not. No, it is not available because user is giving the statement for the first time. Next, server process will go to the data dictionary cache and check whether the metadata information of the employee table is there or not. No, metadata information is not there. So server process has the capability to go to the system table space, pick up the metadata related to the employee table and stores in the data dictionary cache. Okay. And next step, server process will check whether the user is having permissions on the employee table or not. This is called semantic validation. Once the semantic validation is completed, it will send the syntax to the Pl Sql engine. Pl Sql engine has two parts. One is parser and optimizer. So Pl Sql engine parser parser will actually parse the syntax and generates some n number of execution plans. What is execution plan? The best execution plans are the route maps to reach where the data of the employee table is there. How to reach the employee table data, that is the execution plan. So it will generate some 100 routes or 100 execution plans.
n number of execution plans, and the optimizer will actually pick the best execution plan and give it to the server process. Server process will actually store this statement and execution plan in in library cache for future use. Okay, library cache for future use. Okay, it will actually store the statement plus execution plan in the library cache for future use. If some other user is giving the same select statement again, if some same user is giving some select statement again, what happens? It will avoid all these steps. It will pick the best execution plan, directly go to the place where the data is there, and it can pick up the data. So that is why the library cache stores the execution plan and statement. Okay, and then taking that statement, server process will go to the data file where the data of the employee table is there. Obviously blocks will untundi. It will pick up all the blocks related to the employee table. All the blocks are kept in database buffer cache. All the blocks are kept in database buffer cache. Server process will read the data from the blocks and send the data to the client process. Client process will display the output of select star from EMP to the client. This is select statement. Everyone understood? Yes, Yes. Yes, Anna. Yes, sir. Yes, Anna. Yes, Anna. Clear? Crystal clear. Yes, Krishna. Crystal clear. Crystal clear. This is select statement architecture. Only crystal clear for few people. Other people are not answering. I'm actually looking at your mute buttons. Now this is the time where you have to unmute and talk. Everyone understood the session? Is it clear or crystal clear? Crystal clear. Anna. Clear, Anna. Everything is step by step. Okay. So this is what select statement architecture is. And tomorrow we are going to deal with update statement. Update. Same, if a select statement, user has given select statement. So what's happening when a user is giving select statement is what I told. When a user is giving update statement, what happens? And that also I'll tell you. Before that, anyways, like I'll give you the diagram. I'll give you the diagram pictorial representation. Okay, there's a document in which I have the pictorial representation is there, which I'll give you. Okay, so that you people can actually make a note of each and every step in your notebook and draw the diagram also in your notebook, which actually makes you perfect, more perfect. I'll also give the recording as well. So that's it about the select statement, guys. That's it for the day. And now Q&A session is started, question and answer session. If you people have any kind of question and answers, feel free to ask me. I'll be happy to answer you. Other than that, nothing to share. Thank you so much.